Hello guys, and what's up our good people? It's the April and Lina and Charity Karemi. Yes guys, so thank you very much for tuning in our today's videos, ndio Yeah, so msishindwe kwani tunaombea chakula, tunataka ku-include kwa kuombea chakula. Yes guys, tunataka ku-include kwa game yetu ya leo. Na game yetu ya leo tunatumia props zingine hapa kali. Guys, as you can see, ni mandizi Yeah, so tunafanya challenge ya eating competition without kwani unachoka? Bila kushika mandizi So, this is how the game goes. Utaweka mikono huku nyuma. Then you'll have to peel your banana with your mouth. Don't touch or don't grab your banana. Then umalize hizi mandizi so na mtu mwenye atamaliza wa kwanza the winner tunampea a good token. So for example tuseme huyu ni amewin. Sisi tutatoa kila mtu punch tunamtumia. Kama wewe ni amewin tunatoa punch tunamtumia. The same case to me. Nikiwin wananitumia punch. Yeah, so that is the challenge. So, are you ready? Girls, are you ready? I am ready. Are you ready? Na hii make sure kila mtu akonja before tufanye hii challenge. Ndo watu waweze kucheza. Ni only 3 bananas. Yeah, so are you ready? Yes. We start in count of 5. Si ndio? Na mwenye atashika. Hakuna kushika, ukishika unakuwa disqualified. Wewe unaondokea tu na mandizi zako. Unaenda ukakule. Mambo ni 3. Umaliza mandizi upewe 5 dhao yako. Ama ya pili, wewe ukule mandizi yako ulose, wewe uko uende tu umeshiba. Ama ukanyange mbili ukitembea. Si ndio guys? Yeah, so we choose wisely. Yeah, so are you ready? Yes. Mko ready? Yes. Mikono nyuma. So, in count of acha nipange zangu. In count of 5. Ngoja kidogo. 5. Kuna watu wajaibu wa Kenya hapa akini Yesu wake leo. So in count of 5, 4, 3, 2, 1, go. Hello. Ni kugumu. Nitakula na maganda. Kula maganda. God. Kuna watu washatoa akishi. Wa. Kai. Manjia kuteremsha. Yana kwambia shi ashamaliza. Guy. Acha niurute. Kanye mwana. Kuna mtu anakula maganda huko. Nimeshiba maganda. Nanyonga mtu. Guys, mshamaliza ya kwanza, shia kwa ya pili. Kai. Usishike. Sawa, nisinarudisha sahani. We. Lazima nao. Wadau ni ya kwanza. Lakini tangu zilikuwa mrefu. Timepri. Tunasonga
Nini? Tunafaa Siri. Ngumu. Ongea na mimi niwapee siri. Gani hiyo? hata unatoa aje maganda. Ona hata nilikuwa natoa na mkono, si ndio? Wallahi. Hey, Na unasema we. Unauma, unaikata hivi. Unauma meno unaikata hivi. Leo unaifanya hivi inaanguka. si mungeni kama jamani. Ni hata ndo niko ya pili. Ala. Tunaona Wewe nimeona kwa ya pili nikajua pasija aenda. wa kwanza. Wewe ni vilumiharakisha. Huyo alikuwa shamaliza. Yeah, so guys, that has been it. Simnope dhao yangu. Mimi nitumie dhao yangu, nitumie saa hii. Sijui ndapostia. Ndapostia hapo. Wewe muone dhao ikiingia, si ndio? Lakini si ugenigawia. Nini? Juu Si alikuwa hata Ni vile Hakukuwa na mtu wa pili. hapana, umeona nishatoa ukauma yote. hata kuna Mimi zenye sijauma. na maganda. Ndio hizi maganda zangu Hiyo zote maganda. mzima. Hakuna nimekula. Wewe ndio umekula maganda yako iko wapi moja? Wapi hizi ni zangu? Wallahi si unaona kuna hii. Umekula maganda wewe. Asfalt ya kuna. Alafu si unaona kuna hii. Eh. Kuna hii. Sasa si ndizi hizi Oh. tatu. Yeah, so guys, maganda. the game has ended like that. Is Mambo ni it? ngapi? Tatu. Ameona hiyo Yes. hiyo dhao. So, wow, uchumi ni mbaya sasa hivi dhao ikienda. We, hebu na nitumie hiyo dhao. Guys, that has been it. Thank you very much for your time. Yeah, You so couples know. nimehema. Hatuwezi rhyme. I think next time tutafanya couple zote mbili. Akuja na enyewe. mpambaneto wake. We. Na sisi tupige hapa tufanye Nikaje na couples challenge. Permanent anamaliza. Snow guys, what do you say? Comment hapo hivyo chini, si ndio? We. Yeah. Thank you very much. Ama for tufanye always- wanaume pekee. Duke naye atatupeleka mbio. Unajua wewe kwao ni komandizi. Wamezoea. Sio yako na tactics. Tumeshindwa jinsi ni mademu. Hakuna cha madema hapa. Si huyu alikuwa Ningekushinda ni vile wewe umeona kwanza ninaenda Aki huyu alikuwa shamaliza huyu. anaenda kuma kauma yote. Yote. Ulikuwa na kama Si bora nimemaliza. Yeah, so thank you very much for always tuning in to the April family. Yeah. Yangu. So, Amani. as huyu akimalizia yake hivi acha amalizie behind the scene. So we don't have much to say on this saying Bye. bye guys. Let's meet in our next video. Boom.